left as I make the turn. வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிறது ஃப்ளாரிடாவில் இருக்கிற டைட்டஸ்வில். இங்கேருந்து நம்ம வந்து நாசாக்கு விசிட் பண்ண போகிறோம். இதுதான் நம்ம ஸ்டே பண்ணின ஹோட்டல். இப்போ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு நம்ம கென்னடி ஸ்பேஸ் சென்டர் வந்து விசிட் பண்ண போகிறோம். காலையில் இங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரெட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அண்டு கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது, இங்கே எக் இருக்குது அண்டு இதெல்லாம் போர்க் ஆர் பீஃப்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம இதெல்லாம் எதுவும் சாப்பிட மாட்டோம். நம்ம சாப்பிட்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சீரியல்ஸ் வேணால் ஏதாவது நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். அண்டு இங்கே வந்து ஆல்மண்ட் மில்க் இருக்குது, வேணும்னா நம்ம வந்து ஆல்மண்ட் மில்க்கும் சாப்பிட்டுக்கலாம். இருக்கவே இருக்க ஃப்ரூட்ஸு அதை சாப்பிட்டுட்டு நம்ம கிளம்புவோம். நம்ம ஃப்ளாரிடாவில் இருக்கோம். இப்போ நம்ம இருக்கிற பிளேஸ் வந்து டிட்டஸ்வில். ஜான் எஃப் கென்னடி ஸ்பேஸ் சென்டர் இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் வந்து மெரிட் ஐலாண்டு. இப்போ நம்ம அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். இந்த டிட்டஸ்வில்லேருந்து மெரிட் ஐலாண்ட் கனெக்ட் பண்ணுற அந்த இடையில இருக்கிற ரிவருக்கு பேர் இந்தியன் ரிவர்னு மேப்பில் காட்டுது. மைட் பி இது இந்தியன் ரிவராக இருக்கலாம். இப்போ நம்ம பிரிட்ஜை கடந்து மெரிட் ஐலாண்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு. இங்கே தான் வந்து விசிட்டர் சென்டருக்கு நம்ம ரீச் பண்ண போகிறோம். அங்கே ராக்கெட் தெரியுது பாருங்கள், அந்த இடமா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். இதுக்கு இப்படி வழி இல்லை போல இருக்குது, வேறு வழியில் தான் போகணும் போல இருக்குது. சரி, எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்படி போகணுமோ என்னமோ, ஆனால் இப்படி போனால் இங்கே வந்து க்ரூ மெம்பர்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் ஒன்லின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ இப்படியும் இல்லை, நம்ம வேறு வழியில் போகணும். அங்கே இருக்கிற செக்யூரிட்டி பர்சன் கிட்ட கேட்டுட்டு நம்மளை ரீடைரக்ட் பண்ணி விட்ருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், ஆள் அறவமே இல்லை. இதுதான் ஒரு தனி தீவில் கொண்டு போய் விட்டால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் இருக்குது. இங்கெல்லாம் நம்மளால் ரொம்ப நாளெல்லாம் தாக்கு பிடிக்க முடியாதுங்க. மேபி இங்கே வேலைக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறங்காட்டிக்கு அது தெரியாதான் இருக்கும். ஆனால் நம்மளாம் வந்து ஒரு மக்களாக நிறைய மக்கள் இருக்கிற இடத்துல இருந்து பழகிட்டோமா, இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் கொண்டு வந்து நம்மளை விட்டாங்கன்னா நம்மளை தாக்கு பிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். கரெக்டான இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். வெல்கம் டு கென்னடி ஸ்பேஸ் சென்டர் விசிட்டர் காம்ப்ளெக்ஸ். இங்கே விசிட்டிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா காலையில் 9 AM டு சாயந்தரம் 6 PM அண்டு பஸ் டூர் எத்தனை மணிக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா 9:30 AM டு 3:30 PM. நம்ம வண்டியை போய் பார்க்கிங் லாட்டில் பார்க் பண்ணிக்கலாம். பார்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இது நம்ம நடந்து போகிற வழி. ஸோ போகிற வழி எல்லாமே வந்துட்டு நாசாவோட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அங்கங்கே டிஸ்பிளேயில் இருக்குங்க. ஸோ இங்கே டிஸ்பிளேயில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வைக்கிங் 1 அண்ட் வைக்கிங் 2 1975. ஸோ ஃபஸ்ட் 2 ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் டு லேண்ட் ஆன் மார்ஸ். இது 1964 ரேஞ்சர் 7 ஸ்கவுட்டட் அப்பல்லா லூனார் லேண்டிங் ஃபார் ஹியூமன் மேன்கைண்ட் சம்திங். நம்மளும் நாசாவை விசிட் பண்ணுறோம். பாருங்கள், நாசாவோட என்ட்ரன்ஸுக்கு வந்துட்டோம். என்ட்ரன்ஸ் போர்டில் என்ன போட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைமிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு நமக்கு கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்டு இங்கே வந்து டெய்லி என்னென்ன ஷெட்யூல் இருக்குது, ஜர்னி டு மார்ஸ் எத்தனை மணிக்கு, அப்புறம் வந்து தியேட்டர்லலாம் என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குது அதனோட டைமிங் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்துட்டு நம்ம அந்த டைமிங்க்கு போனோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த ஷோவெல்லாம் பார்க்கலாம். வாங்க இனி டிக்கெட் விலையெல்லாம் பார்க்கலாம். ஒரு நாளைக்கு விசிட்டுக்கு அடல்ட்டாக இருந்தால் $75, கிட்ஸாக இருந்தால் $65. இதே 2 நாளாக இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அந்த போர்டில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து அதை பார்த்துட்டு நம்ம டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து டிக்கெட் எடுக்கிற ஏரியா. இந்த இடத்துல போய் நம்ம வந்து டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம். நம்ம வேணும்னா ஆன்லைன்லேயும் வந்து நம்ம டிக்கெட் வந்து புக் பண்ணிக்கலாம். வாங்க, அப்படியே இதுதான் வந்து என்ட்ரன்ஸ் வியூ. இதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து உள்ளே போகலாம். இந்த ஃபவுண்டைன் கிட்ட கென்னடியோட ஃபோட்டோ போட்டிருக்காங்க, இன்ஃபர்மேஷன் போட்டிருக்காங்க. கிறிஸ்மஸ் சீசன் அப்படிங்கிறதுனால இதுவும் அது மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பேம்ப்ளெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நமக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷனுக்கு பேம்ப்ளெட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ராக்கெட் பார்க். இங்கே வந்து ரியல் டைம் ராக்கெட்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹீரோஸ் அண்ட் லெஜண்ட்ஸ். ஆக்சுவலி இப்போது இந்த தியேட்டரில் ஒரு ஷோ போய்கிட்டுருக்கு. நம்ம அந்த டைமுக்கு வரல, அதனால நம்ம இப்போ இந்த ஷோக்கு போகலை. வேறு வந்து நம்ம ஏதாவது சுற்றி பார்க்கலாம். சரிங்களா? இங்கே இருக்கிற ராக்கெட் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து இவர் நமக்கு வர்ற குழந்தைங்களுக்கு விசிட்டர்ஸ்க்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காரு. எவ்ரி 15 minutes ஒன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. இங்கே இவங்க மிஷனில் யூஸ் பண்ண அந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டிலெல்லாம் இங்கே வந்து வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது எல்லாமே அந்தந்த மிஷனில் யூஸ் பண்ணது இங்கே வந்து பார்வைக்காக வச்சுருக்காங்க. அங்கே நிறையா நாட்டு கொடி இருக்குது, ஆனால் அதில் இந்தியா இல்லை. மேபி இவங்களோட மிஷனில் கொலாப் பண்ணியிருக்கிற கண்ட்ரீஸோட ஃப்ளாக்ஸாக இருக்கலாம். இது மில்கி வே ஐஸ்கிரீம் ஷாப்பு. இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அந்த ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட் தீம்லேயே எல்லாமே வச்சுருக்காங்க.
இப்போ நம்ம வந்து பஸ் ஷட்டில் போகிறோம். பஸ்லையே நம்மளை கூட்டிகிட்டு போய் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக வந்து சுற்றி காட்டுவாங்க. ஸோ அது வந்து பர்டிகுலர் டைமிங், கரெக்டாக நம்ம டைம் பார்த்துக்கிட்டு அந்த டைமுக்கு இங்கே வந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த பஸ் ஷட்டிலில் போய் ஒரு குட்டி டூர் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வரலாங்க. இங்கே வந்து நம்மளை வந்து ஸ்க்ரூட்டனி பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொருத்தங்களாம் உள்ளே அனுப்புகிறாங்க. அண்ட் இங்கே ஒரு வீடியோ கேம் வந்து நம்மளை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டும் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து கோ ஃபார் லான்ச், அதுதான் நம்ம போகிற பஸ்ஸு. ஓகே, இந்த பஸ் கிளம்பிடுச்சு. நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு வேறு ஒரு பஸ்ஸுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த பஸ்ஸில் தான் நம்ம வந்து போக போகிறோம். கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டர். ஒரு பஸ்ஸு ஃபுல்லாக ஸ்பேஸ் சென்டர் ரிலேட்டடாக ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வச்சுருக்காங்க. வாங்க வாங்க பஸ்ஸில் ஏறுங்க, நாசாவை சுற்றி பார்க்க போகிறோம் நாங்கள். இந்த பஸ்ஸில் டிவி மானிட்டர் இருக்குது. நம்ம ஒவ்வொரு பிளேஸ் வரும்போதும் அந்த டிவி மானிட்டரில் வந்து நமக்கு அந்த ஏரியாவை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இப்போது இந்த பஸ்ஸோட டிரைவர் நமக்கு வெல்கம் அட்ரஸ் கொடுக்க போகிறாரு. Of course, our tour will be going directly to the 75 Center by way of going around the vehicle assembly building. And of course, as we do so, we do have videos that we're going to play speaking about the past, the present, and the future operation here at Kennedy Space Center. Basically, you want to pay close attention to the videos as we make our way. I'll be coming in intermittently speaking on top of the video as well. But we do have a Mercury redstone rocket up ahead. So without any further ado, let's start the video, which starts the tour. Steps for man, one science base for man. We have pondered our place amongst the stars since the dawn of humankind. We've looked at the stars with wonder and amazement, their glow guiding our travel for centuries. The more we learn about our universe, the more questions we have. I'm Emily Calandrelli, and today you'll be following me behind the gates on this exclusive bus tour of Kennedy Space Center. Our journey will take us past active facilities and end at the visitor complex's own Apollo Saturn V Center. But before we begin this journey, just like every NASA mission, our number one goal is to return home safely. So always stay seated while the bus is in motion. Humans into space. These redstone rockets were formerly ballistic. NASA formally organized Project Mercury with the mission to investigate man's reaction to this new environment and safely recover the capsule and its pilot. Man rating for human spaceflight on what was previously a ballistic missile was no easy task. After several modifications and test flights, a Mercury capsule carrying Ham, a chimpanzee, was successfully launched and recovered on January 31st, 1961. Just months later, on May 5th, astronaut Alan Shepard launched on a Mercury redstone rocket, becoming the first American in space. And welcome to NASA's John F. Kennedy Space Center, where NASA astronauts have ventured forth on flights of exploration since the 1960s. And what an exciting time to visit our multi-user spaceport. Through our commercial crew program, we are sending astronauts to the International Space Station from American soil for the first time since the Space Shuttle program ended in 2011. We're continuing to launch new research experiments and supplies to the space station with our commercial resupply services and launching the most technologically advanced scientific instruments to date into space through our launch services program. This all culminates in our ultimate mission, the Artemis program, where NASA will return to the moon, this time with the first woman and first person of color, and continue on to Mars. In all our history, there's been one common theme woven throughout our DNA. It's our insatiable desire to explore beyond our home planet in our never-ending quest to expand our knowledge of the universe. As you venture behind the gates, you'll find a community of the most talented, dedicated, motivated workforce anywhere in the world.
who believe in the unlimited potential of space exploration. This is an active spaceport where new things are happening every day. You never know what you might see, so enjoy your tour. You are now approaching the vehicle as the final assembly of its rockets before launch. The sheer scale of this building is hard to grasp, even when you're right next to it. Do you ever feel really small when you think about space? What about when you're standing next to a skyscraper or a really big bridge? Well, I feel about as small as an ant right now. I'm standing inside the vehicle assembly building trying to grasp how large it really is in here. It has 4 bays. Each bay has 2 large horizontal doors below it and 7 smaller vertically opening doors above it. Assembled within these same walls. After the space shuttle program, a major renovation to the inside of this building began to accommodate NASA's next generation of rockets, the Space Launch System, or SLS. Lockheed Martin has developed a capsule called Orion that will sit atop the SLS rocket. This capsule is designed to facilitate human exploration of the moon and eventually Mars. Alrighty, pretty much as you see, we're approaching the facility here on the right. We're gonna make this right turn, and as we do so, we have one இப்போ நம்ம other small பார்க்கறது வந்து building, வெஹிக்கல் operation அசம்பிளி support பில்டிங் அந்த டாலாக இருக்கு building, இல்லைங்களா which you அதுதான் see here வெஹிக்கல் on the அசம்பிளி left பில்டிங் as I இன்னுமே make the ராக்கெட்டோட turn. நிறையா And அசம்பிளிங் then, of வந்து இந்த course, இடத்துல we're gonna நடந்துட்டு pick up இருக்கு the logos of the vehicle assembly building. The small building here on the left with all the multitude of windows. I want to mention to you the locations of the launch pads. Starting from your left, going to your left above the tree line, as you see another tower இப்போ there, நம்ம and பார்க்குறதெல்லாம் that வந்து is லான்ச் launch பேட் pad இங்கேருந்து தான் வந்து 39A. ராக்கெட் வந்து லான்ச் ஆகும் அதை தான் இப்போ அவர் வந்து நமக்கு சுற்றி காட்டிட்டு இருக்காரு And of course, sending cargo and supplies, astronauts to the International Space Station. Continuing on top of the tree line, we have another launch pad. As you see the lightning rods with that tower in the middle, and that is launch pad 41. SpaceX operate that pad as well. Continuing further down, we have off of a distance, which you can barely see the lightning towers, and that is launch pad 40. So there you have it. SpaceX operate that as well. 39B, 39A, 41, and of course 40. And of course now we're going to make a left turn, and as we do so, we're going to cross the crawlerway, which is a gravel path, where it leads to the launch pad of 39B, and also to the outside storage area where you will see a crawler transporter up ahead shortly. But as we go across the path here, looking to your left, as you see those feet. 3 is where that mobile launcher platform is housed after the launch previous. So Every rocket that lifts off from KSC and give the final go or no-go. I'm inside the LCC with Charlie Blackwell Thompson, NASA's first female launch director. Now, Charlie, can you tell us a little bit more about what a launch director does? Absolutely. The launch director's job during the planning phase is to ensure that you have everything in place that you need to safely and successfully launch the Artemis missions. That includes things like your requirements are set, your launch commit criteria are understood, your procedures are ready to go, and your team is trained. The folks that sit in this room on launch day, they have a tough job, and that's to determine if the flight and the ground systems are go or no-go. And I depend on them to make those calls on launch day. Yeah, makes sense. So I hear that you're going to be the launch director for the inaugural flight of SLS with Artemis 1. Can you tell us a little bit more about the mission of the Artemis program? Well, the Artemis program, Artemis is actually named for the twin sister of Apollo. And so if you think about all that we did during the Apollo program, how amazing that was. So it seems so appropriate that as we return to the lunar surface
we return to the moon, that we go under the banner of Artemis, the twin sister of Apollo. And while there are similarities in our program, there are also differences. This time our trip to the moon will be on a brand new rocket known as the Space Launch System, or SLS, carrying the crews in the Orion spacecraft. What is the goal or purpose of sending humans to the moon again? Well, the moon is a treasure trove of science and discovery. And so there's so much to learn from the moon. We're still learning from what the samples we gathered during the Apollo program. The beauty of what we're doing today is that instead of going for a short trip, we're going to stay. Well, so let's continue on with the video. Here again, you want to pay close attention. The crew access arm, the mobile launcher, as we continue to make our way. Coming up. The lesson Orion. It basically will be the very last place on Earth that the crew will be before they're in the spacecraft and headed to space. Now, the weight room provides a contamination-free environment up next to the spacecraft, and as you suspect, it's white. Hence the white room. Makes sense. Now, how does the mobile launch... There's a stacking platform for the rocket, so there's a platform next to this 380-foot tower that the rocket is actually built next to, and then the umbilical arms attached to it to provide that fuel and power. Wow. And so does the mobile launcher actually go all the way to the launch pad with the rocket? It does, and the crawler transporter comes in, picks up the mobile launcher with the rocket, transports that entire thing out to the pad in preparation for the launch. Oh, that is very impressive. It is, and I hope everyone here today has a great time at Kennedy Space Center. Enjoy all the great exhibits, and come back soon. Okay, if you look to the left there, you see this. NASA is known for dreaming big, and big dreams require big equipment. I'm standing next to the crawler transporter, the largest self-powered land vehicle in the world. It was originally built in 1965 for the Apollo 16 diesel engines that can carry the crawler up to a top speed of, wait for it, 1. Special rock. Below that is limestone that's about 4 feet thick and compressed to hold the weight of the crawler and the mobile launcher. And then below that is some hydraulically compacted sand that can support all the weight. And then once we're there, we'll drop it all off. And then a few days later, there'll be a launch. We'll come back, we'll pick the mobile launcher up, and we'll bring it back to the VAB to start the process all over again. With 50 years and some 3,000 kilometers or 2,000 miles on the clock, NASA expects the crawlers to be in operation for at least another 3 decades. How cool is that? The latest refurbishment is complete and preparation is well underway for the first SLS mission. The crawler will be doing what it was originally designed to do once again, which is moving rockets. Oh. Why 35 years ago? Why the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. When President John F. Kennedy made this speech in 1962, he set in motion an era of discovery that would change humankind forever. 7 years after he spoke these ambitious words, the world watched as Neil Armstrong and Buzz Aldrin became the first people to walk on the moon. The achievements of the men and women who worked on the space program in these early decades of NASA helped propel the technology we use every day. NASA and the thriving private space industry at Kennedy Space Center today are the living legacy of their story. As we arrive at the Apollo Saturn V Center to learn more about that historic era, get ready to step back into a time when NASA had everything to prove to a nation focused on one goal: to be the first country to land a person on the moon. Please check around your seat to make sure you have all of your belongings before departing. And of course now, at this time you want to check around your seating to make sure you have all your personal items as you exit the bus. Starting your tour here, you'll be entering the silver doors with the red frame. And of course, on the return trip coming back to the Atlantis, you will exit out. இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது அப்பல்லோ சென்டர்.
இங்கே வந்து ராக்கெட் லான்ச்சு எப்படியெல்லாம் நடந்துச்சு அதை பற்றி வீடியோ ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கொடுக்க போகிறாங்க. As you enter, please move all the way to the front of the theater to make room for the guests behind you. Our presentation will begin shortly. இதெல்லாம் அப்போலோ மிஷன் நடந்த காலகட்டங்களில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள். ஸோ 1960s to 1972 அப்போ தான் வந்து அப்போலோ ப்ரோக்ராம் நடந்துச்சு. மூணுக்கு வந்து மனிதர்களை அனுப்புனாங்க. இந்த தியேட்டரில் அப்போலோ மிஷனில் Saturn 5 ராக்கெட்டை யூஸ் பண்ணி லான்ச் பண்ணினாங்க இல்லையா, அந்த Saturn 5ஓட ஃபயரிங் ஸ்டேஷன் எப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் தான் நமக்கு வீடியோவாக காட்ட போகிறாங்க. Men first took off to fly to the moon. The tragedy of Apollo 1 had put us a year and a half behind. We were making up for it in one big leap, and we were doing it with a rocket that no man had ever flown before. It was a few days before Christmas 1968 when Apollo 8 sat on the pad. She was the first of a new kind, a moon rocket. This was the Phoenix, risen from the ashes of Apollo 1. The first Apollo crew did not die in vain. This was to be their testament. "36 stories high, she had been fully fueled throughout the night. The liquid oxygen in her tanks caused ice to form on the outside of the craft. The extreme temperature differences between the air and the sub-zero fuel caused the metal skin of the rocket to expand and contract. Everyone who was on the pad agreed. It was as though the rocket was alive, breathing, straining at the leash. Earlier in the morning, astronauts Frank Borman, Jim Lovell, and Bill Anders had made their final preparations before taking that long ride out to the waiting spacecraft. The minimum safe distance from a Saturn V at liftoff was 3 miles. The reason was simple. When fully fueled, the rocket contained the explosive power of an atomic bomb. As the clock counted down, the astronauts and all of us in launch control went through the pre-flight checks, our hands on the controls of the most powerful, most complex machine ever built. It had over 2 million separate systems, and to bring these men back alive, everything had to work perfectly. Each individual system had been tested, but what we didn't know was how they would perform when all 2 million began to work together. That moment would come when the countdown clock reached 0. If a maneuvering thruster failed, if communications broke down, if navigation was off by 1 degree, if any piece of the miles of wiring, circuits, relays, or valves was defective, Frank Borman, Jim Lovell, and Bill Anders would pay with their lives. As they sat, waiting for launch on that chill December morning, these 3 astronauts were back to what they had always been, test pilots. You are now in the final minutes before the launch of Apollo 8, right here where it actually happened. Mankind is about to leave his planet behind and journey to another. It is one of those rare moments when history is not being made, destiny is being embraced.
communications checks with the Apollo 8 astronauts in the cabin and the communications cargo. During this period, once we do get the firing command, the various tanks within the three stages of Saturn V launch vehicle begin to pressurize. Now it's pressurized at this time as we come up on the 60-second mark on the flight to the moon. T-minus 60 seconds and counting. The vehicle now is completely pressurized. We're coming up on power transfer shortly. We have the power transfer. We're now on the flight batteries within the launch vehicle. Final reports coming from Frank Borman at this time. Final look at the switch list aboard the spacecraft. 20 seconds, all aspects. We are still to go at this time. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Sequence start. Connected to ground. 4. Apollo 8 successfully orbited the moon, and the astronauts returned safely to the Earth. I know. I'm Jim Lovell, and I was one of the crew of this spacecraft, Apollo 8. We were the first men to see the surface of the moon from just a few miles away. But it was the hundreds of thousands of men and women who worked in that team, and the millions of people who supported the mission that really made it possible. That way, I guess, we all went to the moon. Now, on the other side of those doors, you'll find an actual Saturn V moon rocket. It's still the most powerful, the most complex machine ever built. And I guess it's the only one that can take you to another planet. I actually got to fly one on a second flight to the moon called Apollo 13. But that's another story. இப்போ நம்ம பார்க்குறது லைவ் Saturn V ராக்கெட்டு தாங்க. இது வந்து 363 ஃபீட். யூஎஸில் வந்து இன்னும் இதை வந்து பாதுகாத்துட்ருக்காங்க. இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 4 லட்சம் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து இதுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்களாமா, இதை பில்ட் பண்ணிட்டுருக்கு. இது ஸ்டாச்சு ஆஃப் லிபர்ட்டியை விட 60 அடி வந்து உயரமாக இருக்கான்.
அப்போலோ மிஷனோட ஆனிவர்சரியை கொண்டாடும் விதமாக நிறையா வந்து பேனா வந்து வெளியிட்ருக்காங்க. அந்த பேனாவை தான் இங்கெல்லாம் வந்து டிஸ்பிளேல வச்சுருக்காங்க. As soon as the Eagle reappears, things begin to go wrong. Radio communications break down. Messages to Eagle must be relayed through Mike Collins aboard the command module Columbia. Throughout the crucial final checks, contact with the Eagle keeps dropping out. And Flight Director Gene Kranz inches closer to aborting the mission. With the vital computer links temporarily holding, the moment of decision is now. Okay, all flight controllers, don't have overlanding. Retro, go, out, go, guys, go. Patrol, go, Telcom, go, ENC, go, Ecom, go, Surgeon, go, Capcom, or go for landing. Eagle, Houston, you're go for landing, over. Roger, understand, go for landing. 1, 0. NCCP, Houston, go out. Hurtling toward the moon at 3,800 miles per hour, Neil Armstrong notices his checkpoints are all appearing too soon. This means a serious navigation error. He thinks you're a little bit long downrange. At these speeds, 3 seconds long means missing the safe landing zone by 3 miles. Suddenly, the computer starts firing the maneuvering thrusters, jolting the ship back and forth. This has happened in simulations, but never this much, never this violent. The smooth descent is becoming a bumpy ride. Before that is fixed, a problem with the onboard computer. The astronauts have rehearsed for thousands of possible malfunctions, but not this one. It had been considered too unlikely. Seconds seem like hours as everyone struggles to remember the meaning of a 1202 program alarm. The deadline to safely aboard is vanishing fast. 1202 means the Eagle's onboard computer is overloading. This means Houston is blind, unable to make navigation corrections or interpret the data coming from Eagle's computer. Armstrong and Aldrin are on their own. Mission Control decides they can go ahead if the data link doesn't fail again. 1,000 feet, and Neil Armstrong can see that the computer is proposing to put them down in a dangerous place. That landing site is full of boulders. If they land there, they will never take off again. At 350 feet, Armstrong ignores his computer navigation and veers away from the rocky landing site with no time to explain to Mission Control. Okay, I'll flight control everything tight. In Mission Control, everybody is stunned. At 300 feet, the Eagle has left its flight plan and taken off at full speed across the face of the moon. Eagle Houston, it's descent to fuel. Monitor, over. 90 seconds of fuel remaining. Now less than 200 feet, and the Eagle is too low to safely abort back into orbit. They call this part of the flight plan Dead Man's Curve. All that's left for Mission Control is to read off the fuel remaining in seconds. 60 seconds. 60 seconds. The entire moon landing has come down to 2 men and 1 minute. Forward.
down 2.5. And out 30 seconds. 30 seconds, over. Lights on. Down 2.5. Forward. 60, 2.5 down. 37. Roger, tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. A short time later, history is made again. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. For one incredible moment, we are one people with one history, watching our destiny unfold. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American. It was a moment shared by an entire world. Seeing the beauty, seeing the finiteness of it, the limits of it, realizing what a shame it was that people were confronting each other on that planet without realizing what it was doing to the planet. It was a very emotional moment for me. I actually shed a couple of tears. Something totally unexpected for an engineer, fighter pilot to be crying quietly up there on the moon. Mankind had achieved a tenuous foothold in the heavens, and a new and exciting world lay waiting to be explored. The first mission had stayed for only one day, but over the next 3.5 years, 5 more Apollo missions visited the moon, and with each one, we stayed longer, roamed further, and discovered more. I never thought when I was a kid building rockets, in high school, that we would go to the moon, before the end of the century. I mean, I thought that was something that was way in the future, fantasy. I was rolling on the moon one day. In a very hot May. I get the fastest rocket, and it's the best people we got. Just don't stub your toe. We have got to understand that as a people, we need to stretch. We need to reach beyond our grasp. We need to strive to do things that seem impossible, because in the accomplishment of them, we move society forward. One of the astronauts has said those hills that we climbed. When I have a chance to talk to kids, I tell them, the first thing I tell them is to take the word impossible out of their vocabulary. Go to their teacher tomorrow morning and scratch it out in the dictionary. The word doesn't exist. If I can stand here and tell you that I lived on the moon, that I crawled the moon my home for 3 days, you tell me what is impossible in this day and age, much less in a generation that follows, much less into the 21st. I like exploring things, inventing. I would like to go up there and find out what's really up there. I would like to be an astronaut. I like to design rockets. Payload specialist. I'd be a ground controllers. The thing that my mom can't understand is I'm terrified of heights, but I want to be an astronaut. There's so many things I'd love to do. I would explore, I'd look for everything. I would try to start a farm. Millions of other galaxies that you might be able to live in. The unknown. Anything's possible. You may be able to cure certain diseases. Mars and dance on. Play basketball, but you can still be short. Because then you could fly up in the air. Baseball would be awesome. Hit the ball, you get a home run every time. There are a lot of things that can benefit mankind that because of science we simply cannot do on Earth. It's such a big universe, and it's kind of strange to think that
with just this one tiny planet was chosen to have life on it. I hear they're finding new planets or moons, and they're finding out more. நம்மளே போய் ரியல் டைமாக மூனில் லேண்ட் பண்ண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது. இப்போ நம்ம ட்ரெஷரர்ஸ் கேலரியில் இருக்கோம். இங்கே மூன் மிஷனுக்கான யூஸ் பண்ண எல்லா ஆர்டிஃபேக்ட்ஸுமே வந்து இங்கே எக்ஸிபிட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே இந்த மிஷனில் யூஸ் பண்ணின சூட், பென், என்னெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனாங்களோ, அதை மேக் பண்ணினாங்களோ, அவங்க எழுதின நோட்ஸு எல்லாமே இந்த இடத்துல டிஸ்ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த பழங்கால பொருட்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு நாஸ்டாலஜிக் மொமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? இப்படி எந்தெந்த கம்பெனி இதை தயாரித்தாங்க, எப்படியெல்லாம் அதை வந்து மேக் ஓவர் பண்ணினாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இது அந்த காக்பிட்டோட இன்டீரியர் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது இங்கே ஒரு மாடலாக வச்சுருக்காங்க. இந்த இடத்துல அப்பல்லோ 11 மிஷனில் அவங்க மூனில் போய் லேண்ட் பண்ண இதை ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. நெயில் ஆம்ஸ்ட்ராங் அண்ட் பஸ் ஆல்ட்ரின் அமெரிக்கா கொடி அங்கே நட்டது, அந்த ஒரு பிக்சரை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. லூனார் சாம்பிள் மூன்லேருந்து எடுத்து கொண்டு வந்த கல்லை இங்கே காட்சிக்கு வச்சுருக்காங்க. நம்ம தொட்டு கூட பார்க்கலாம். இதை இங்கே வந்து ஒரு 3D அனிமேஷன் வீடியோ மாதிரி எப்படி வந்து மூன் லேண்டிங் நடக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த வீடியோ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். During launch, the Saturn V rocket was filled with 3,000 tons of highly explosive fuel. Engineers designed an ejection system for the command module in the case of an emergency on the pad or shortly after launch. The launch escape system would be triggered if 2 or more first-stage engines lost thrust or if the rocket experienced excessive pitch, yaw, or roll, endangering the flight. During a successful launch, the launch escape tower and protective cover are jettisoned at approximately 300,000 feet. During an emergency, the launch escape tower's 4 solid fuel rocket engines ignite to thrust the command module and crew away from the rocket to a safe distance where it can deploy parachutes and complete a successful splashdown. How do you take a dune buggy to the moon? The barbecue roll. In space, temperatures fluctuate hundreds of degrees between the light and the shade. During the 3-day journey to the moon, the side of the spacecraft facing the sun could overheat, while the side facing away from the sun could freeze. To distribute the temperature evenly, the spacecraft would rotate as it traveled through space, giving its entire surface equal exposure time to the sun's warmth. It rotated 6 revolutions per hour, or slower. This technique was called passive thermal control, or PTC, but it was also known casually as the barbecue roll. How do you take? Only seconds left for success. 1,300 feet above the moon's surface, Neil Armstrong and Buzz Aldrin began their final descent in the lunar module Eagle when they realized they had overshot the predicted landing zone by 3.5 miles. Eagle was running out of fuel and heading straight for a gaping lunar crater filled with large boulders. Armstrong made the decision to take control and fly manually, burning extra fuel while searching for a safe place to land. Normally expected to land with about 2 minutes of fuel remaining, the ship was still 100 feet above the surface when a warning light indicated there was 60 seconds of fuel remaining. They were about 10 feet from the surface when another alarm indicated they were down to a critical 30 seconds of fuel. Moments later, the craft settled onto the lunar surface 4 miles from the planned landing site, with about 20 seconds of fuel remaining. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
lunar module extraction. Once the spacecraft was traveling from Earth heading toward the moon, the astronauts needed to pull off a mid-flight maneuver to reconfigure the ship so the crew could access the lunar module, which was stored inside the third stage during launch. To do this, the panels of the lunar module adapter were jettisoned, and the reaction control thrusters of the command service module were fired to separate it from the third stage. The command service module thrusters then rotated the command service module by 180 degrees, maneuvered to dock with the lunar module and extracted from the rocket. This all took place while hurtling through space at more than 24,000 miles per hour. The lunar module, now docked with the command service module mothership, was now ready for its 3-day journey to the moon. Only seconds left for success. Apollo 11 flight path. After launch and the jettison of the first and second stages of the Saturn V, the third stage fired its engine, putting the spacecraft into a parking orbit 118 miles above Earth, where final checks were made. The third stage then ignited again to put the craft on a path toward the moon. For the next 3 days, the astronauts coasted 250,000 miles through space until they fired the engine for the lunar orbit insertion, putting them in orbit around the moon. This is where the crew split up. Armstrong and Aldrin transferred to the lunar module and slowly descended to the surface, while Collins continued to orbit the moon in the command module. After its mission on the lunar surface, the lunar module launched from the moon, timing its ascent to rejoin the command service module in lunar orbit. Once Armstrong and Aldrin transferred back into the command module, the lunar module was released, and the command service module ignited its engine to perform the trans-Earth injection, breaking out of its lunar orbit to begin the journey back to Earth. When Apollo 11 reached its entry point in Earth's atmosphere, the service module was jettisoned, leaving only the command module to begin its re-entry back to Earth or splashdown in the Pacific Ocean. Only இது வந்து ஆஸ்ட்ரோனட் வேன். இதில் தான் வந்து ஆஸ்ட்ரோனட்ஸை கூட்டிகிட்டு போவாங்க அந்த லான்ச் பேடுக்கு. Saturn V ராக்கெட்டை பின்னாடி இருந்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இப்போ முன்னாடி இருந்து பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ. மேன் வாக்ஸ் ஆன் மூன்னு அன்றைக்கி வந்து பேப்பரில் வந்த செய்தியை இங்கே போட்டிருக்காங்க. முதல்ல மூணில் தரையிறங்கினது அறிவிக்கும் போது பிரசிடெண்ட் கென்னடி அவர் சொன்னது வந்து 1 small step for a man, 1 giant leap for mankind. இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஏதாவது கேள்விகள் கேட்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம சயின்டிஸ்ட் வந்து ஆன்சர் சொல்கிற மாதிரி இங்கே பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து கொஷினை டச் பண்ண உடனே வந்து ஆஸ்ட்ரோனட் வந்து நமக்கு ஆன்சர் கொடுப்பாரு. Hello, I'm astronaut Charlie Duke. I was involved in the Apollo program. Of the 9 missions to go to the moon, I worked on 5 of them. I was mission control on Apollo 10 and Capcom, Apollo 11. இப்போ நான் வந்து வாட்ஸ் இட்ஸ் லைக் டு வாக் ஆன் த மூன் அப்படின்னு அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து ஆன்சரும் வந்துடும். அதுக்கு வந்து அந்த ஆஸ்ட்ரோனாட் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணுவார். ஒரு லான்ச் நடக்குது. அந்த லான்ச்சுக்கு அப்புறம் வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் எப்படி ராக்கெட் எல்லாம் பிரியுது, அதுக்கப்புறம் எப்படி போய் மூனில் லேண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அழகாக வந்து அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. நமக்கு வந்து அப்படியே வந்து பார்க்கும்போதே வந்து தெரியும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறது.
இந்த வீடியோவில் வந்து ராக்கெட் அசம்பிளி எப்படி நடக்கும், ராக்கெட் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இங்கே அப்படியே ஒரு லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸாகவே வந்து பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம வந்து ஃபியூயல், வெயிட் அண்ட் த்ரஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த Saturn 5 ராக்கெட்டை வந்து லான்ச் பண்ணணும். நம்ம வந்து இது விளையாண்டு பார்க்கலாம். த்ரஸ்ட்டு, வெயிட்டு, ஃபியூயல் இது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம ராக்கெட்டை வந்து லான்ச் பண்ணலாம். நம்ம கொடுத்த டீட்டெயில்ஸ்க்கு லான்ச் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. இது வந்து நம்ம டச் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். எந்தெந்த விண்கலம் எங்கெங்கே வந்து போய் லேண்ட் ஆகிருக்கு அதை டச் பண்ணணும்னா அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு இந்த வீடியோவில் வரும். நிலவில் என்னெல்லாம் விட்டுட்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கோல்டு ஆலிவ் லீவ் சமாதானத்தின் அறிகுறியாக இதை விட்டுட்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு சிலிக்கான் டிஸ்க், இதில் வந்து 73 கண்ட்ரியோட தலைவர்கள் வந்து ஒரு சமாதான வார்த்தைகள் வந்து அதில் எழுதி அதையும் அங்கே விட்டுட்டு வந்திருக்காங்க. இறந்து போன அப்பல்லோ 1 ஆஸ்ட்ரானட்ஸோட ஞாபகமாக இந்த பேட்சையும் வந்து மூணில் விட்டுட்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம லஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு போய் ரிமைனிங்கை கண்டினியூ பண்ணலாம். நாசாவில் ஒரு ஸ்டோர் இருக்குது. அந்த ஸ்டோரில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு போய் பார்க்கலாம். இங்கே வந்து நாசாவோட மெமரி சாவனேட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது. நம்ம ஏதாவது வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு போகலாம். வாட்டர் பாட்டில், அப்புறம் ராக்கெட், கீ செயின்ஸ், பொம்மை அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் நாசாவோட ரிலேட் பண்ணி இங்கே விற்கிறாங்க. இங்கே இருக்கிற இந்த கேலரியில் உட்காந்து அங்கே லான்ச் நடக்கிறத பார்வையிடுவாங்களாமா. அதுக்கான கேலரி தாங்க இது. இந்த தண்ணியில் அலிகேட்டர்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குமாங்க. அதனால் கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்க சொல்லி அங்கங்கே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் போட்டிருக்காங்க. பாருங்கள், அங்கேருந்து தான் லான்ச் நடக்கும். ஸோ அதை இங்கேருந்து பார்ப்பாங்க. வாட்டி லான்ச் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. இந்த வாட்டி த்ரஸ்ட்டு, வெயிட்டு, ஃபியூயல் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக கொடுத்து லான்ச்சை சக்ஸஸ் பண்ண போகிறேன். பாருங்கள், லான்ச் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஐ ஹாவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி லான்ச்டு திஸ் ராக்கெட் மிஷன் டு மூன். அப்போலோ மிஷன் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்தாச்சு. திரும்பவும் நம்ம வந்து பஸ்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம பஸ்ஸு வந்து நம்மளை திருப்பியும் வந்து நம்மளோட மெயின் ஏரியாக்கே நம்மளை கூட்டிகிட்டு போக போகுது. NASA is freed up to focus on deep space missions. Space Center is surrounded by the Merritt Island National Wildlife Refuge. While the refuge in total takes up 140,000 acres, NASA only occupies about 7,000 acres. Other than the few launch pads and facilities you see spotted across the horizon, this area remains a refuge for 150,000 species of plants and animals. I want to introduce you to Becky Bolt, who has been a NASA wildlife ecologist here at KSC for nearly 35 years. Becky, what kind of wildlife can we expect to see here today? இப்போ நம்ம விசிட் பண்ண போகிறது அட்லாண்டிஸ் ஸ்பேஸ் ஷட்டில். இப்போது நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதனோட அட்லாண்டிஸ் ஸ்பேஸ் ஷட்டிலோட ஒரு ரெப்ளிகா மாடல்.
இது ஒரு 12 மினிட்ஸ் ஷோ. அதில் வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ரீயூசபிள் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அதை பற்றி கொஞ்சம் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டலை பற்றியான டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நமக்கு வீடியோவாக கொடுக்க போகிறாங்க. இப்போ நம்ம அட்லாண்டிஸோட 43 டிகிரி வியூன்னு நினைக்கிறேன். இதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்பேஸில் ஃபுல்லாக இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குங்க. இங்கே வந்து குழந்தைங்க ஆப்ரேட் பண்ணி பார்த்துக்கிற மாதிரி சிமுலேட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதை காக்பிட்டில் உட்காந்து அதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயங்கள் இங்கே இருக்குது. அதை எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸில் எப்படி வந்து அவங்க க்ரால் பண்ணி உள்ளே போவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மாடல் இங்கே இருக்குது. இதை குழந்தைங்க வந்து அதில் போய் விளையாண்டு அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம், இப்போ இங்கே வந்து டாக் ஆகிருக்கு. அங்கே பார்த்தீங்களா, அங்கேருந்து ஒரு குழந்தைங்க க்ரால் ஆகி வருது. இப்படி தான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் அவங்க வந்து க்ரால் ஆகி போவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே காட்டியிருக்காங்க. இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் எந்தெந்த கண்ட்ரிஸோட கொலாபரேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களோட ஃப்ளாக்ஸ் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் எல்லாம் அங்கே எப்படி வந்து ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு மாடல் மாதிரி இங்கே வச்சுருக்காங்க. ஸ்பேஸ்னால் ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் எப்படி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு இங்கே அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் அங்கே எடுத்துகிட்டு போகணும் அதனோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமும் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம யூஸ் பண்ணுற உப்பு பெப்பர் எல்லாம் அங்கே எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. அதனால் அங்கே வந்து லிக்விட் சால்ட் அண்ட் லிக்விட் பெப்பர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்களாமா. அங்கே தூங்குறதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு ஸ்லீப்பிங் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் அவங்களோட ஸ்லீப்பிங் பேக்கில் போய் தூங்கிக்கணும். இப்படி தான் அங்கே வந்து தூங்குவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு தே ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி ஸ்லீப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கும்போது ஹவு தே மிஸ் திஸ் வேர்ல்ட் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. வி மிஸ் ட்ரீஸ், ஓஷன்ஸ். இது வந்து ஒரு ஸ்கூல் பஸ்க்குள்ளே 5 ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருக்கிற மாதிரி தான் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ
ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு ஸ்லீப்பிங் கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும். ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இப்படி தான் இருக்கும். அது ஸ்லீப் பேக். சேட்டலைட் லான்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வந்து நம்ம வந்து அங்கே வந்து ஒரு 3D எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். அங்கே சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸாக அதை போய் எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ போய் பார்க்க போகிறோம். இந்த வழியாக தான் போகணும். இந்த வழியாக போய் தான் மேலே போகணும். இப்போ நம்ம வந்து கிட்ட வந்துட்டோம். இங்கே தான் சேட்டலைட் லான்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இங்கே நமக்கு ஒரு குட்டி இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்தந்த கேட் கிட்ட போய் நம்மளை நிறுத்த வச்சுட்டு அங்கே போய் நம்மளை சீட்டில் உட்கார வச்சுட்டாங்க. ரியலாகவே ஒரு ராக்கெட் டேக் ஆஃப் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இங்கே ஒவ்வொரு ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ் அவங்க பயணித்த விண்கலம் அவங்கள பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கே ஸ்பேஸுக்கு போயிட்டு வந்த ஒரு ஃபீல் தாங்க இருக்குது. இந்த உலகம் வந்து எவ்வளோ அற்புதமானது, எத்தனை புதிய விஷயங்கள் இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க எத்தனை பேரோட உழைப்பு இதில் அடங்கி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப வந்து பிரமிப்பாக இருக்குது. கொலம்பிய விண்கலம், அதில் சென்ற ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ், அதில் ஒன் ஆஃப் தி இந்தியன் பார்ன் ஆஸ்ட்ரோனட் கல்பனா சாவ்லா, அவங்களோட ஃபோட்டோவும் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சுங்க. சேலஞ்சர் விண்கலம், டிஸ்கவரி, அட்லாண்டஸ் அண்ட் என்டிவர் இதனை பற்றின புகைப்படங்கள் எல்லாம் இருந்துச்சு. இந்த ஏரியாவில் குழந்தைங்க வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. அந்த சிமுலேட்டரில் அவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு காக்பிட்டில் எப்படி உட்காந்து அதை வந்து லான்ச் பண்ணுறது அந்த மாதிரி எல்லாமே இந்த இடத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாங்க. நம்ம நாசாவில் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தாச்சு. நீங்களும் அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நவ் இட்ஸ் டைம் டு கோ அண்ட் வி ஆர் லீவிங் நாசா. வெளியில் வந்தாச்சு. இந்த பில்டிங்கை ஏன் காட்டுறேன்னு பார்த்தீங்களா? இது வந்து ப்ளூ ஆரிஜின். இதுவும் ஒரு அமெரிக்கன் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி கம்பெனி தாங்க. மீண்டும் வேறு ஒரு பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.